Welcome everyone. So this is our last week of this course and have the presentations of your final projects. So who would like to start? Maybe I could start. Please go ahead. Okay, let me share the screen. Now, are you seeing my slides? Yes or not? Yes, we can see. Okay, thanks. Morning, everyone. My name is Amaury Diaz. I study physics, and today I'm going to show you my results, which are about how heterogeneity extends criticality in random Boolean networks. This is the outline of my presentation. Before the results, I want to do a quick reminder about my project. Then we are going to take a look at the main result of this project, and the bulk of the exposition will be spent on other interesting results, exploring the parameter space, to finally give some conclusions about my project and explore possible lines of future research for this work. So as you remember, when we study complex systems, heterogeneity and criticality are pretty related concepts, right? And since random Boolean networks are very general models, they allow us to explore this relationship. In fact, Dr. Gershenson and his colleagues have already studied how structural and temporal heterogeneity extends criticality. And then here I'm going to introduce a new kind of heterogeneity, which we call functional heterogeneity. And basically, this consists in assigning a different bias to every lookup table of the nodes in the network. Last time, I showed you my preliminary results for 25 nodes, and these three are the outstanding issues that now I'm going to complete. Following the research by Gershenson, the main hypothesis for this work is that the overlap among the three types of heterogeneity produce the highest criticality threshold. And in order to prove this conjecture, I reproduce the results of Fernanda for 100 nodes, and then I modify her code to obtain 8 cases where I alternate structural, temporal, and functional homogeneity heterogeneity. And even if we don't prove this hypothesis, we could explore the system parameters to analyze which mixture of them assembles the highest criticality threshold. So these first results that I'm going to show you are for 100 nodes. For the temporal heterogeneity case, I'm considering a now degree updating. The functional distribution used for the functional heterogeneity case is triangular and has a mean of 1/2, and its domain is the whole interval between 0 and 1. Maybe all this stuff that I just mentioned seems irrelevant or insufficient, but this format will be useful throughout the conference. You'll see it. So let's begin. What are you seeing on the screen are the 8 cases that I mentioned before. This is the main result of my project. CERBN is the temporal homogeneous case, and DGAREN is the temporal heterogeneous case. On the other hand, using a Poisson distribution is equivalent to get the structural homogeneity, while the exponential distribution produces a structural heterogeneity. Finally, I indicate if we are in the functional homogeneity case, where there is only just one probability for every node, or if we are in the functional heterogeneity case, where we assign the probabilities using a triangular distribution. So as far as you can see in this purple curve, it is true that the threefold heterogeneity bestows the largest criticality threshold, and therefore I prove the conjecture. In fact, it looks like heterogeneity is additive in the sense the more the better. And also we can appreciate that each heterogeneity has a kind of associated weight in order to extend criticality. I mean, the second place in this plot, this blue curve, corresponds to having no temporal heterogeneity. And the third place in this plot, this other curve, consists of getting rid of functional heterogeneity. So we can state that there is a hierarchy among the different types of heterogeneity, and that's very interesting. Now,
If I prove the conjecture for a set of parameters, then I could explore other associated variables for this threefold heterogeneity case in order to find which combination of them increases the criticality. Okay, so first, I want to know if there exists a dependency with the number of nodes. I mean, maybe this conjecture is only valid for a network with a certain number of nodes, right? So what I'm going to do now is to use almost the same parameters for the 100 case, but now I will gradually reduce the number of nodes. Okay, so as you can see, there is a conservation in the order of the plots for the 75 case, but this time the curves look flatter with respect to the 100 case. For the 50 case, there is also a conservation in the order of the curves, but this time it is clear that things become noisy for certain combinations of heterogeneity. Finally, for the 25 case, the noise is amplified, and it seems that we lose the order in the plots, but by extrapolating through the behavior of the purple and the blue curves, we can state that the hierarchy is still full phi, but now a larger k is needed to visualize it, okay? So as you remember, we used a triangular distribution for the functional heterogeneity case. But what if we apply almost the same parameters that the first case, but now we use other analogous distributions, such as the Gaussian distribution or the uniform distribution? This PL stands for point-like distribution and corresponds to the functional homogeneous case, but I added it to compare if there is a relationship with the standard deviation of the functional distribution. So here I'm showing you 7 cases. 4 of them are Gaussian, but with different standard deviation. And in this sample, the extreme cases are the point-like distribution, which has a 0 standard deviation, and the uniform distribution, which has an infinite standard deviation. Observe, however, this blue curve, which corresponds to sigma equals 1/2. It seems that the result no longer depends on the standard deviation. And that is very interesting because we are not taking such large sigmas, but from sigma equals 1, we observe a convergence in this part of the graph. Also, for larger case, we can state that the uniform distribution induces the maximum criticality threshold. Another interesting parameter is the mean of the functional distribution. And for all cases that I have shown you, I always take a mean of 1/2. But what if we modify this parameter? Again, pay attention to the variables because I'm only changing the mean. And this is with respect to the first case, and thereafter all remains the same, okay? So for these 5 cases, I'm using a triangular distribution, and the sample, and in this sample, the extreme cases correspond to 1 and to 0, okay? For those values, we get a right triangular distribution. And as we observe, it is in these extreme cases where the highest criticality threshold is reached. Furthermore, it looks like there is a symmetry with respect to the 1/2 mean. This is something we visualize not only in the extreme cases, but also in the red and the yellow curves, which correspond to 0.75 and 0.25 respectively. Then we can conjecture that when modifying the mean, it only matters how far we are from 1/2. And this obviously could be generalized to any distribution topologically equivalent to the triangular one, such as the Gaussian distribution, for example. So far we have played a lot with the functional distribution parameters, but what if we modify the temporal update rule in the temporal heterogeneity case? Well, for this, I'm trying 2 kinds of updating. The first is the out degree updating. In this, the more connections a node has, the slower it is updated. And in fact, is the case that I have been using along my exposition. And the other is the sail updating, which assigns to all the nodes the same maximum activation period. So in order to have a more exhaustive trial, I decided to play with 2 types of functional distribution. One of them is the triangular, and the other is the uniform. Both have a mean of 1/2, and its domain is the whole interval 0, 1. So this plot shows that the out degree updating
is more convenient in order to extend criticality. And this applies for both functional distributions, but to visualize it in the uniform case, we need a case larger than 10. Obviously, this is not so exhaustive. I need to come up with other time schemes to find out if this one is really the best. But one interesting thing that I could do in the future is to reverse the out degree mechanism. I mean, the more connections a node has, the faster it is updated, or the less connections a node has, the slower it is updated, etc. And see if this change affects the criticality threshold obtained. To finalize my results, I will take almost all the parameters of the initial case, including the out degree updating, and now I will gradually reduce the length of the interval for the functional distribution. Note that all the intervals chosen are symmetric with respect 1/2, and here I will also use both the triangular distribution and the uniform distribution. So this is for the triangular distribution. As you can see, the entire domain, this blue curve that represents the 0-1 interval, gives rise to the highest criticality. And as I reduce the domain, these curves begin to overlap more and more. This phenomenon is a little more visible with the uniform distribution. As you can see, the interval 0-1 again produces the highest criticality. And in both cases, this relationship between the shrink domain and the criticality may be closely related to what we discussed earlier regarding the standard deviations. As the distribution resembles the point-like case, the further we move away from the maximum criticality, okay? So in this list, I summarized the most relevant facts that I can conclude from my research. First, the main result of this project is that heterogeneity is additive. The more heterogeneity, the larger criticality threshold. This is important because if heterogeneity extends criticality, this implies that parameter fine-tuning is not necessary to obtain the benefits of criticality, making the evolution of complex systems faster and more reliable. Second, we can appreciate a relationship between the number of nodes in the network and the connectivity among them. For networks with few nodes, it takes a larger K to take advantage of this heterogeneity overlap. And at the same time, if N is large enough, the connectivity from which we take advantage in the heterogeneous triple case decreases. And this is important because complex systems are usually composed of a huge number of elements, and therefore the connectivity needed to exploit heterogeneity in complex structures is minimal, okay? I also conclude the existence of a minimal standard deviation associated to the functional distributions, such that any other sigma greater or equal to this value will provide the highest criticality threshold. From the mean exploration, I state that in the extreme cases, where the mean of the functional distribution is 0 or 1, largest criticality threshold is reached. And I also observe the appearance of asymmetry respect to 1/2 in the behavior of the plots. And this implies that when we modify the mean, it only matters how far we are from 1/2. Also, by comparing two different temporal update rules, I conclude that the out degree update extends the criticality better. And if we combine this with the second point, we can state that since a complex system has many elements, then it is better to use an out degree update because the connectivity needed to take advantage of the benefits of this temporal rule is minimized. And finally, I can state that 0-1 is the functional distribution domain that maximizes criticality. And this is because this domain produces the largest standard deviation, which is closer to the minimal standard deviation that I mentioned in the third point, okay? So as you can imagine, there are lots of parameters to be modified and merged. Of course, I could do a more thorough investigation in the parameter space, but there are other interesting things to explore, and I'm listing this below. So as you can remember, the results point to the existence of a hierarchy in the heterogeneities. I mean, each heterogeneity has a different weight in order to extend criticality. And this hierarchy induces a rank that we can study with the universal rank dynamics that Professor Gershenson recently explored together with Barabasi. Also, another interesting feature to explore is anti-fragility.
And a couple of years ago, Carlos developed a measure of anti-fragility that could be applied to random Boolean networks, and therefore that I could use to analyze the relationship between heterogeneity and anti-fragility. Maybe heterogeneity also extends anti-fragility. Of course, I could reckon with precision what is exactly the minimal functional standard deviation to achieve the largest criticality. And I don't know, maybe there are phase transitions or attractor dynamics behind all this stuff. And well, to be honest, symmetry is one of my favorite abstractions. And I also could prospect the presence of this functional symmetry in other functional distributions. And remember that when there is a symmetry, then there is a conserved quantity. And the meaning of this conservation law could be highly non-trivial, okay? Last but not least, as you could appreciate, the parameter that I investigate in the less furtive way was the temporal updating. And perhaps other temporal updatings could be devised to find out which is the best strategy in the temporal heterogeneous case. And well, before leaving, I would like to thank Carlos Gershenson for putting in my hands the extension of one of his many researches. I hope we continue working and feeding these results to publish them somewhere. And I also thank the Centro de Ciencias de la Complejidad C3 for giving me access to the Borromeo cluster, with which I could generate all these simulations without having to worry about the computational memory. Thank you all for your attention, and questions or comments are welcome. Thank you, Mauri. Are there any questions or comments? I think the results are very interesting. I mean, when we were posing the questions of this project, I didn't know whether always heterogeneity would be better in the sense that it extends criticality, or perhaps there would be some balance between homogeneity and extreme heterogeneity, which would be, in this case, the uniform distribution. But it seems that the more heterogeneity, the more criticality you get. And one way of measuring this criticality more precise could be simply checking at the integrals of these complexity curves. I mean, not to have just like, oh yeah, this curve looks higher, because in many cases the curves are not only higher but shifted to the right. I mean, the maximum shifts to the right, or in the extreme cases, it seems that it becomes almost like a sigmoid curve, and we don't know whether it goes down or sorry, or not, because it's computationally expensive to do simulations with k larger than n, because the lookup tables grow 2 to the 2 to the k. So say, and that's for each node. So as you increase k, this explodes. The amount of memory explodes considerably. But anyway, we just focus on the integrals, and in principle, we could say that then always heterogeneity is best, but then the fact that you need higher case for having the maximum heterogeneity for a specific configuration, if you are in a situation where resources are scarce or limited, then certain amount of homogeneity or not so much heterogeneity would be better, because you can achieve the highest complexity with lower case. So I guess it depends also in the sense that it's interesting that for these experiments, heterogeneity always extends criticality, but I don't think we can say always heterogeneity is best, because of then this would imply that you need higher case. And then about anti-fragility, my intuition is that this should also be extended, because the higher anti-fragility occurs in the order phase, and with heterogeneity, not only, let's say, the curves grow higher, but the phase transition moves to the right. So you should have also larger order phases. So if we calculate the anti-fragility curves, then very probably this will also be extended and shifted to the right. So that's something
would be interesting to explore to for publication. Well, I have some other comments about notation, but we can speak about those later. Yeah, but Yes. just got some ideas on how to make this clear. There is still a lot to explore. I could start by calculating the integrals and then explore the anti-fragility to get this balance that you just mentioned. Thank you very much for the feedback, and well, we'll continue working. Because yeah, for example, when you're varying the, for example, the standard deviation, it might be easier instead of looking like at 6 curves. I mean, apart from looking at the 6 curves, if you plot like on the x-axis the sigma, then on the y-axis the integral of these curves, then you can appreciate here what's what's the behavior. I mean, not to replace these figures, but to complement them. Okay, but what are the variables that I could plot? Can you repeat it? The sigma on the x-axis, and then on the y-axis the integral of these curves. Okay, I'm going to work on this, and of course we need more sigmas, right, to get a yeah. But then for those you could evaluate less case, because since you don't need now to draw the precise complexity curves, but just to estimate the integral, then very probably with case each 0.5 or each 1, that would be enough. So I don't have to work with the k equals 10. I need to put like a barrier. Oh, yeah, reaching 10, yes, and I mean, if you could a bit higher, it would be best. But I mean, I think here you make simulations for 2, for 2.1, for 2.2, and so on, so that the curves are smooth. Yes. Okay, I understand. Well, I'm going to start these plots, and I'll show you in the later weeks. Thank you very much. Great. Yep. Anyone else has questions or comments? Okay, so who would like to continue? Si me permite. Sí, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Domingo Alfines Las García y voy a presentar mi trabajo final sobre una simulación, bueno, un par de simulaciones de sistemas económicos que realicé. Este proyecto surge de una ampliación de un trabajo previo que ya fue publicado en la Revista Mexicana de Física. Aquí está la cita, es desde mi autoría durante mi servicio social. Bueno, ¿por qué es relevante para esta materia, ¿no? Pues sistemas complejos. Bueno, es debido a la presencia de la econofísica, que es una nueva disciplina que utiliza ideas y conceptos y métodos de la física para contribuir a la comprensión de ciertos fenómenos económicos y financieros. En este caso, utilicé un modelo en el que se compara la interacción de las transacciones económicas con lo que vendrían siendo colisiones entre partículas de la física, y para ello se utilizan existen varios modelos, en particular usé un par de modelos basados en la distribución de Boltzmann y Gibbs.
obtener la mayor entropía y que fuera coherente con lo que estaba tratando de simular. Bueno, en el artículo original se obtuvo un análisis de las simulaciones por el método de estas colisiones económicas, donde se pretende preservar la energía, que en este caso, bueno, en el caso original de Boltzmann y Gibbs, se pretende preservar la energía. En este caso se hace la analogía entre la energía y el dinero, y en este caso se trata que el dinero sea constante. Se obtuvo una similitud con los resultados de Pareto, es decir, que la distribución de la riqueza o el dinero se observa como una distribución de cola pesada. Se determinó que la estabilidad de los sistemas económicos mediante la evolución de la entropía, es decir, que qué tanto se preserva el sistema o la imagen del sistema o la imagen de la distribución como tal a lo largo del tiempo, y para ello se utilizó la entropía para ver qué tan constante es esta imagen de la distribución. Bueno, en el artículo original se utilizaron la entropía normalizada, el índice de Gini, que determina la desigualdad de una distribución. Para efectos de entendimiento, el índice de Gini va del 0 a 1, donde el 0 es la igualdad total. Todos los agentes, en este caso vamos a llamar a los a las simulaciones, aquellos agentes que realizan transacciones económicas, que también se pueden concebir como nodos en una red. Bueno, y el índice de Gini, cuando toma el valor de 1, se trata de una desigualdad total. Es decir, nadie tiene, bueno, hay una distribución muy plana a la hora de observar el índice de Gini. Para el modelo de las colisiones económicas, el primer modelo se utilizó la ecuación que está a la derecha, bueno, el par de ecuaciones que están a la derecha, donde se puede observar que hay una modificación en la cantidad de riqueza que obtiene un agente MJ o IJ a través de una modificación que viene dada por un parámetro K que se obtiene de forma aleatoria. Igualmente los nodos o los agentes M, I y J se obtienen de forma aleatoria, y esto para poder construir toda la simulación. En el artículo original se obtuvo el resultado de Pareto, una distribución de una ley de potencias, y la distribución es de este estilo, que es casi exponencial, como se puede apreciar aquí en el índice de Gini. Aquí debo de hacer esta señalización. Cuando el índice de Gini adquiere un valor de 0.5, se trata de una distribución de tipo exponencial. Aquí podemos observar que es cercano a esa y corresponde a lo que Pareto observó en sus análisis de varias economías europeas y la estadounidense. Bueno, también en el trabajo original, bueno, la publicación original, se observó la evolución de la entropía y cómo ésta se mantiene alrededor de un cierto valor, y esto le permite o nos permite concluir que estadísticamente el sistema es estable. Aquí se puede apreciar igual la evolución del índice de Gini, cómo fluctúa alrededor del valor del 0.5, que corresponde a la distribución exponencial, y cómo ésta se mantiene a lo largo de la simulación.
y también se puede apreciar cómo es que crece muy rápido. O sea, en los primeros instantes de la simulación ya se adquiere esta distribución de forma muy rápida. También un segundo modelo que se utilizó fue el del apadrinamiento, en donde se modifica el modelo de las colisiones económicas para solamente tomar o seleccionar dos nodos o agentes en en, en nuestra, en nuestro universo para poder sacarlos de ahí, bueno, obtener sus resultados y luego aplicar un segundo tratamiento aleatorio para determinar un parámetro delta que digamos que es como un requerimiento de riqueza. Es decir, obtengo el agente M y el agente J, ¿no? Entonces, el primer agente M eh, tiene un valor del dinero ya fijo, ¿no? En sí mismo, consigo. De forma aleatoria se obtiene un parámetro delta, donde requiere que se le abone a sí mismo, a su propia riqueza, un valor delta por el valor que ya tenía el propio nodo, es decir, delta M, y eso se lo requiere al agente J. Es decir, es como si fuera un intercambio igual de una transacción económica. Si el agente J no puede solventar esta demanda de dinero que requiere el agente M, entonces lo que ocurre es que se selecciona al agente más rico de toda la red para que solvente este requerimiento del dinero de transacción para evitar que hayan riquezas negativas o deudas y que todo el dinero se conserve. Es básicamente en lo que consiste ese apadrinamiento. Eh, para este caso, los nuevos resultados que ya parten del artículo previo y que se extienden a través del uso de los métodos de sistemas complejos es a través del tratamiento de redes. En este caso utilizamos las redes, el clustering, el grado de separación y el diámetro. Las redes, pues, como sabemos, es una representación gráfica del universo que estamos trabajando. El clustering es el agrupamiento, la cercanía entre los nodos. El grado de separación es el camino que puede tomar de un nodo a otro. Y el diámetro es el camino más largo que se toma de un nodo a otro. Para esto también se utilizaron los vuelos de Levy. Creo que no hace falta explicarlo un poco más. El mapeo fractal que consiste en una representación gráfica del sistema que se elabora a través de una, un algoritmo, en este caso que se parece mucho a cómo se desarrolla el que vendría siendo el triángulo de Sierpinski, que es una forma fractal. En este caso, en vez de ser un triángulo, es un rectángulo. Y se utiliza para observar fenómenos fractales o que existen unos comportamientos que no son del tipo aleatorio, que vienen con cierta estructura. Eh, a través de este mapeo también se hace un análisis del ruido de color, que combinado con el mapeo fractal puede determinar qué tipo de color o ruido de color
se está tratando, y también la transformada rápida de Fourier, que toma una serie de datos y aplica la transformación de Fourier para determinar la frecuencia de esa distribución y poder determinar qué clase de ruido se trata, ¿no? También se utilizó la criticalidad autoorganizada, que consiste en un sistema disipativo impulsado que consta de un medio a través de el cual puede propagarse este, esta distribución. Genera los disturbios que causan una modificación en el medio, de modo que eventualmente las perturbaciones son críticas y el medio ya no se modifica. Aquí se van marcando por medio de una estrella los distintos requerimientos que necesita un sistema complejo para determinar o para saber si se trata de una criticalidad autoorganizada. Bueno, en el primer caso de la simulación, por construcción, la simulación cumple con los primeros tres aspectos, ¿no? En el artículo original se demostró que es estable por la entropía y por lo tanto se cumple el quinto requerimiento, y al hacer el análisis de las fluctuaciones se determina que se trata de un vuelo de Levy, por lo tanto el comportamiento es crítico y cumple con la cuarta requerimiento, y esto nos permite decir que el primer modelo, que se trata de en el que solo hay una simulación de libre mercado, se trata de un sistema que tiene criticalidad autoorganizada. Para el segundo modelo, donde el rico apoya al pobre, aquí es pobre, o el modelo de apadrinamiento, el mapeo fractal de la selección de los nodos, es decir, cómo este modelo aleatorio en el que se seleccionan los nodos se va haciendo una serie de tiempo a través de cada nodo tiene su índice, como vimos al principio, ¿no? Entonces se va guardando cuál es la secuencia de números que se van presentando a través del modelo, y cuando se hace el mapeo fractal sobre esta serie, se observa que en la línea, bueno, en la diagonal superior que va de una arista a otra, se observan una línea más densa, ¿no? Entonces, esto nos habla de la presencia de otro comportamiento. En ese caso, se mapea solamente el comportamiento que corresponde únicamente a los casos en donde existe el apadrinamiento, y se obtiene la siguiente figura, la cual tiene una estructura reticular y nos habla de que es un posible ruido rosa. Ya después de hacer el análisis de la transformada de Fourier rápida, revela que no se trata de un ruido rosa, sino más bien es un ruido rojo que se encuentra entre el ruido rosa y el ruido rojo. El ruido rosa es con pendiente -1, y el ruido rojo, café, perdón, es que tiene -2 y corresponde al movimiento Brownian. Ya después, para este modelo se obtiene la evolución del índice de Gini, y podemos notar que a lo largo de la simulación empieza a incrementar la desigualdad, que es el índice de Gini, y adquiere una desigualdad mucho mayor a la exponencial, pues llega a valores de 0.6 e incluso superiores, lo cual resulta una sorpresa porque el modelo fue planteado como una forma de reducir la desigualdad,
al utilizar o al promover que el nodo más rico fuera el que solventara las deudas o las demandas de dinero que no pudieran ser solventadas por los nodos con menor recurso, y lo cual pues fue una sorpresa porque pues sí, no fue planteado al inicio para esa forma, pero sin embargo lo que ocurre es que hay un umbral económico, es decir, que los nodos que se encuentren con una riqueza menor a un cierto umbral no pueden solventar esa demanda de, de riqueza, y tienen que solicitar un apadrinamiento que va a ser modificada a aprovechamiento por parte del nodo más rico. Entonces, todos aquellos nodos que se encuentren debajo de este umbral necesitan un apadrinamiento, y aquí podemos observar la secuencia o la distribución de estos apadrinamientos que se van dando, y bueno, cuál es el valor de riqueza que se requirió en su momento y que activó el apadrinamiento, y se observa los umbrales que están manejándose. Podríamos decir que aquí hay secciones económicas que podríamos llamar lo que vendría siendo el poder adquisitivo. Es decir, todos aquellos que se encuentren por debajo de esta línea, pues, podríamos llamarlos pobres. Los que estén un poquito arriba de esta línea podríamos llamarlos clase media, y los que estén por encima de toda esta zona vendrían siendo nodos ricos. Después, ya para hacer un análisis más profundo de cómo se están dando estas interacciones a través de este modelo que hace una selección no arbitraria, sino más bien ya direccionada, vemos que, bueno, la red se pinta de la siguiente manera, y adentro de esta red hay una interacción secundaria entre los ricos y los pobres, cómo se van dando sus interacciones entre sí, y también cómo se dan la red de apadrinamiento, es decir, cómo interactúan estas situaciones de apadrinamiento o aprovechamiento a través de la simulación, con lo cual nos permite hacer un análisis de esta red entre las interacciones del rico y pobre, el clustering, que es este, que podría ser interpretada como la probabilidad de que exista un enlace entre un nodo rico y un nodo pobre. Vemos que es cercana del 10%, y bueno, para una interacción entre un nodo rico y un nodo rico, vemos que el clustering es cercano al 50%, para dejarlo en términos redondos, lo cual nos indica que es más probable que un nodo rico tenga un enlace con un nodo rico, lo cual nos indica que después de cierto tiempo los nodos ricos tienden a interactuar más con los nodos ricos que con los nodos pobres, lo que nos lleva a las siguientes conclusiones. Bueno, que se han presentado los dos modelos de intercambio diferentes. El primero simula una situación de libre mercado, sin restricciones más allá de evitar los valores negativos y la conservación de los nodos. Eso también es importante señalar. Y el segundo pretendía simular situaciones de apadrinamiento donde el nodo de mayor riqueza absorbía la demanda de riqueza, pero la dinámica generó una mayor desigualdad en el sistema, provocado por una dinámica de efecto Mateo, donde supuestamente el efecto Mateo es entre si tienes, más se te dará, y si poco tienes, menos se te dará. En esa situación es donde los ricos podían interactuar más
entre la demanda de los nodos ricos, y eso provocaba una segregación de los nodos por zonas dentro de la distribución, y es lo que yo llamo poder adquisitivo. Bueno, mediante el análisis de estos sistemas complejos se determinó que la primera distribución de la riqueza por las colisiones económicas, pues, tienen un modelo de criticalidad autoorganizada. Bueno, finalmente estas son mis referencias. Y eso es todo. Si tienen algunas preguntas, son bienvenidas. Sí. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? Pues está interesante porque, digamos, es un ejemplo que pues este mecanismo de apadrinamiento, pues uno podría pensar que va a reducir la desigualdad y pues tiene el efecto opuesto, ¿no? Entonces, creo que eso muestra la utilidad de este tipo de simulaciones, pues para poder decidir políticas públicas, en el sentido de que, digamos, somos un gobierno, digamos, miembros del gobierno de algún país y queremos mejorar la situación económica, podemos tener una idea de cómo mejorar esa situación y capaz que la empeora, ¿no? Sin hacer referencia a ningún gobierno en particular. Pero digo, también con estos métodos, pues uno podría explorar otras alternativas de cómo realmente, bueno, cuál sería el efecto, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Ahorita se está proponiendo incrementar el impuesto hacia los ricos. Entonces, por ejemplo, digo, no creo que lo logren por otros motivos, pero ¿cuál sería el efecto de alguna medida de ese estilo? Y cualquier otra medida, pues se puede probar con estos métodos. Y también, ya te había comentado que, pues, tu modelo como se basa en energía que se conserva y pues aquí también se conservan los recursos, pues está bien para representar una economía industrial o de agricultura, pero en economías que se basan en la información, se nota más cuando hay situaciones de suma no nula, que justo ahorita estoy escuchando el libro de Robin Wright's Non-Zero, que pues digamos el argumento principal de este libro es que pues la evolución de nuestra especie se basa en mecanismos que promueven pues juegos de suma no positiva, no solo no nula, pero pues positiva, y eso favorece la cooperación. Y digamos, obviamente hay dilemas porque en muchas situaciones pues hay la tendencia a ser egoísta o a desertar o a no cooperar, pero justo por los beneficios en los que pues todos mejoran su situación si cooperan, digamos, cuando no es una competencia directa, pues ese tipo de comportamientos no son favorecidos evolutivamente. Pero bueno, como trabajo futuro sería interesante explorar qué cambiaría si relajas esa conservación de recursos, qué efecto tendría en la distribución de la riqueza, porque quién sabe, capaz que todavía aumenta más la desigualdad, que digamos, algo que es cierto es que en Estados Unidos ahorita hay más desigualdad que nunca. Digo, en el mundo no sé, porque como que no tenemos datos confiables de mucho tiempo, pero sí hace poco chequé datos creo que un reporte de Oxfam o de alguna otra ONG, y es algo así como, no me acuerdo, pero son menos de los veintitantos o cuarenta y tantos más ricos del mundo tienen la mitad de la riqueza del planeta. O sea, tienen más que la mitad más pobre.
Y hace algunos años vi algo así que los tres más ricos tenían la mitad, ¿no? Pero eso creo que no estaba bien, Tal vez es una exageración. bien calculado, ¿no? Pero Ujú. bueno, el chiste es que muy pocos tienen muchísimo. Y recuerdo haber visto hace unos años una gráfica de la distribución de la riqueza en Estados Unidos. Eh, y pues es súper exponencial en el sentido de que pues lo gráficas en log y pues los más ricos están, digamos, se salen de la curva, ¿no? A pesar de que Ujú. están escalando logarítmica. Eh, entonces, digo, y lo que quiero decir es que no sé si el hecho de que la economía depende más de la información y menos en la materia de la energía que se conservan y la información no que se conserva, esto permite que haya tanta desigualdad y si eso va, y si la tendencia es a que incremente la desigualdad o pues en tus simulaciones pues se ve que aumenta la desigualdad y luego se mantiene, ¿no? Entonces sería interesante explorar todo ese tipo de preguntas. ¿Qué tan difícil sería modificar tu modelo para que no haya conservación? Porque era la tercera ecuación, ¿no? Pusiste la entropía, el index Gini y el modelo de colisiones. Ajá. Bueno, para el primer modelo, por construcción, Así, pues, sería ahora un sí que poquito ya padrino. difícil, pero el de apadrinamiento ese sí es más flexible, porque incluso a la hora de relajar para realizar ese modelo, pues no es Sí. necesario que sea una colisión económica como tal, sino más bien es un requerimiento de una demanda de dinero. O sea, yo tengo digamos, un valor de uno y aleatoriamente bueno, se escoge un parámetro delta, en este caso digamos que es 0,5, ¿no? Entonces, Sí. el primer nodo está requiriéndole al segundo nodo 0,5 por uno, es decir, la propia riqueza que ya tenía, que se le abone a su propia riqueza, a la riqueza del primero, ¿no? Y si el segundo no puede solventarla, pues ya ahí sí ya se escoge, bueno, ahora sí que donde existe la preservación de la energía o la preservación del dinero, es a la hora de elegir el nodo más rico, entonces tal vez solamente se necesite cambiar la concepción en vez de, de que el rico solvente toda la deuda, el que primeramente tuvo el requerimiento o que tenía esa deuda, pues tenga que solicitar una deuda, una deuda externa, y en ese caso ya, ahora sí ya obtiene una riqueza negativa. Mm, No sería tan difícil, solamente si es elaborado el realizar sí, la simulación, porque sí requiere mucho poder de cómputo, sobre sí. todo si se amplía o dependiendo también del número de nodos que tenga la red. Ujú. Sí, Y porque, no sé, se me ocurre que podría ser algo muy arbitrario, ¿no? Que cada que hay una colisión económica, pues los agentes reciben, o sea, no solo se reparten riquezas, sino que reciben algo extra. Entonces, ujú, que básicamente la riqueza va creciendo con cada ujú, interacción. Pero eso probablemente haga que, pues sí, los ricos se vuelvan más ricos más rápido. O ujú, sea, sí, eh, digo, podría ser que ese incremento sea constante o que sea un porcentaje. Entonces, si es constante, mientras más interacciones tengas, no, bueno, en cualquier caso, mientras más interacciones tengas, pues vas a crecer tu riqueza más rápido. Eh, bueno, hay, hay, hay muchas cosas que explorar. sí, sí, sí. Pero sí es un buen método para observar. Y sobre todo a mí me gustó bastante
la forma en la que planteé la estabilidad del sistema, porque este, casi de forma inmediata al principio de la simulación adquiere esa forma, esa distribución. Entonces Sí, es casi inevitable que adquiera la distribución, sobre todo la de la exponencial. Y eso nos sí, habla ya de cómo es que el sistema ya está, o sea, la forma o las propias reglas del juego, las propias reglas del comercio propician ya que exista esta distribución exponencial. sí, lo cual también sugiere que, digamos, como que nos podríamos preguntar qué tan futiles son los esfuerzos para distribuir la riqueza de manera más equitativa. Digamos, ¿no? Digamos, en la Unión Soviética pues nunca hubo la idea de que todos deberían de ganar lo mismo, ¿no? Pero sí se trataba de reducir los extremos que había en el Imperio Ruso. Ujú, Digamos, obviamente, pues, no sé, los políticos o los directores o los generales ganaban más que los obreros eh, y tenían beneficios mayores, digamos, mejores departamentos, mejores coches, posibilidades de viajar, mejor, mejores propiedades. Pero la idea es que pues, como que hubiera un mínimo que fuese digno y tampoco que hubiera excesos obscenos. ujú, Eh, y no sé, me parece que en países socialistas eh, europeos, no sé, en países escandinavos donde pues sí los impuestos son mucho más altos, sí logran algo así, que pues bueno, justo el índice Gini trata de medir eso, eh, pero pues sí nos podemos preguntar qué tanto se necesita regular el mercado para lograr una desigualdad menor si su tendencia natural es a esto, ¿no? Que, ujú. digamos, no quiere decir que no se pueda cambiar y que no se deba cambiar, pero si nos está diciendo que, digamos, ese es su atractor, pues para cambiarlo no va, digamos, unos fideicomisos probablemente no sean suficientes para influir, ¿no? Sino que tenga que haber cambios radicales y, y puedes hacerlos con cuidado porque podrían ser contraproducentes, como ya mostraste. Sí, Ok, pues tenemos tiempo para una exposición de 15 minutos. A ver, gracias. aquí Lucrecia va a presentar, ahorita en lo que se conecta. Hi, good morning. I I changed a little. Sí, ¿sí se escuchan? Hi, hello. I changed a little bit the objectives of my project. I studied the effect of image redundancy in training data for image classification convolutional neural network model. So I use the same characters that I told you in the last presentation.
I use the Modified National Institute of Standard and Technology handwritten digit database that is prepared in the correct format to input them in a neural network. And it's very easy to find in here of the library of Python. The other set of characters that I used was the arithmetic operator. These aren't available in the correct format, so I have to make the conversion from the G format to the pixel. These two, this is just image preparation, very common in image classification. Once that I have my two sets with digits and arithmetic operators, I create a random selection of 2 digits and 1 operator. This to create a whole set of arithmetical 2-term operations created with 3 images. So due to I changed the principal objective that was studying the energy and complexity. Now I'm studying the redundancy in images in the training set for my neural network. So the principal objective is to identify if the repeating data in the training set it is good or it increase the performance of the image classification. So I developed 3 simple questions, and for each one I developed training set for my neural network to answer them. So the first one, how does the redundancy in images in the training set affect the optimization of the loss function and the accuracy of the character recognition? These two, loss function and accuracy, are the principal metrics of a neural network. We have a little question, which character is the most likely to be misrecognized? And I thought that it would be interesting to study if the pattern of number operator number in the training set impact in some way to the metrics of the neural network accuracy and loss function. And the third question, which is the best and the worst configuration to input in the neural network. So my hypothesis is that redundancy in the training images set will increase the robustness of the convolutional neural network image recognition model, and it will be reflected in highest accuracy and in a quicker optimization. So in order to answer these questions, I developed 5 sets of training data. We could say that our control set is a very common configuration. All the images, all mixed, digits and operators. We are gonna contrast all of the results with this control training set. We have a first redundant training set, which is this same number, the same data, just repeated twice. We have a third set that is the same data, the same images, just repeated 4 times. And for answering the question of if the pattern of operator digit affects our classification, I made
one set, all ordered, not redundant, and another set with just the same data, again, patterned, but repeated. And these sets were the input to my neural network. So I evaluate my neural network, and I considered a success, like 3 correct recognitions in a row. That will mean that the neural network is capable of recognizing these 3 terms. So, sorry, Lucrecia, your neural network kind of recognizes one character at a time or 3 characters? No, just one. Yep. Yes, I thought on doing that because convolutional and neural networks have that feature to input either image, and then inside the process it can divide. But I am creating these images before I'm just merging them. And from these results, we can analyze this in 2 ways. First, which is the number of whole operations, the correct classification of the whole operation. And when there exists some incorrect prediction, the whole operation, we can see if the mistake is due to the number or the operator. So this is just a summary of how was my neural network. It has a very common architecture, just one convolutional layer. These kind of neural networks are very used in classification because the main process it is to extract features of each one of the image of the set. So in the convolutional layer, we are extracting these features using a kernel that are little matrix of I choose it 3x3 matrix. And the second step is to reduce the image. So the convolutional and max pooling layer do that, reduce the complexity, reduce the size of the image, but increase the complexity. And each image is Prof. We have a dropout layer that what it do is nullifies some of the neurons, so the model don't get overfitted, and the model can kind of study all the image and don't get stuck just with a point. Then we have a flattened layer, which is do one hot encoding that is basically doing a one column vector. This vector is the one that input in the dense layer, and the whole classification is done in the last dense layers. So these convolution neural networks use categorical cross-entropy loss function, and it uses a softmax function activation that helps to rescale the model and change the values so they can then be input in other languages. And finally, this categorical cross entropy, the important thing is that output probabilities. So in this case, we have 14 categories for numbers and 4
more categories for the operations. So what we get is a probability distribution of each of the images, and the classification is through selecting the most highest. Well, so once I got my neural network and I had prepared all my data sets, I started training my neural network with each of the training data. So here we have the control experiment. We see a very good plot of accuracy and loss versus epoch. Epoch is the number of steps that the neural network takes to in the training process. We can see that the control has an accuracy of 98.6%, loss of 0.05, and a very little mistake. And we can see that here we have the average character error distribution. And that success referred to the if we compare our control with the second training set, with the not redundant, we can see that we have we've seen a decrement in the accuracy, very significant. And the important thing also is that the loss increased a lot. That means that the optimization is not quickly, because we are maintaining the epochs and all the parameters the same. We can see also that the character errors are more kind of averages. We don't have like these big distinctions, but you probably find weird the number 9 distribution. We can see with the operators, the error is minimum. We here have the redundant dataset. We see in this plot that we have a little of overfitting in this part, but nothing important. But we have a significant decrement in the accuracy in the three data. Also, the loss has increased almost 50%. That is too much. And of course, the error is big. So we are looking that in this graph, we have more repetition of data, and the accuracy dropped a lot. So we can say that the redundancy is dropping the accuracy. Well, you can see here that the error distribution doesn't change too much, but we can see some of that the number 9 is always present, but I don't really know why, because I developed the complexity distribution for each of the numbers, and the 9 doesn't have a more complexity than 8 or even than 4, because 4 and 9 it's because not more complex but more similar to others. Yes. Like
it's similar to 6 on the one hand, but also could be similar to 4, a bit to 7. So. Yes, I exactly that. I analyzed 3 and 8. the 6 and 9, they're always confused, but yes, it's a thing of the orientation of the symbol, maybe, and that could be fixed adding another layer in the neural network or adding more filters that extract this orientation. Yes, and because actually in some cases you want the neural network to be invariant to rotation. Yes. Like you want to recognize the same character even if it's rotated. So. Yes, and other thing important here is that the division operator in the redundant and pattern training set grows a lot. Then 10, I'm sorry that I couldn't tell. 10 is plus 11 is minus 12 plus 13 division. So we have here all the summary to compare and see that the control experiment is the best for now. I haven't touched anything of the parameters of my neural network because that wasn't the objective wasn't looking for the best parameters, was looking the effect of redundancy. So we here see that the mixed non-pattern training set is have the best accuracy, the best optimization. I tested with 5,000 operation images, but we have really 50,000 images in each of the training sets. Something important that the redundancy 2 that is repeated 4 times and the no redundancy doesn't show an increase in the operator symbol. But the number it's we can compare it with the other redundant training. Okay, so these were my questions and these are my answers. For the first one that deals with the metrics of the neural networks, we can say that none of the redundancies show a better optimization. The loss of them was 50 off. The overall accuracy of the model using repeated images in training show a decrement in the interval 1.2732 regarding the control. The number that is most likely to be recognized is the 9. And the pattern doesn't help in any way. And the best configuration of the training set regarding our super simple neural network, it is the control training set, non-redundant, not patterned. And the worst is the whole opposite, redundant and patterned. So, the conclusions. The overall accuracy of the model decreased with the redundancy in images. Again, in this neural network, if we want to add redundancy to the image, we have to keep it in mind that we need to modify our kernel, our architecture overall. And the repetition of data doesn't enhance the performance of the optimization algorithm. Okay, so I leave with more questions with this
project. So I would really want to know if the prevalence of the digit 9 is a problem of the neural network, or if my training set is bad in some way. What I also do was counting what was the quantity of each of the numbers in the training set to be sure that there are just a few nines. Every number has the same number of examples. Second, further work, a deeper analysis of parameters of the optimization and the overall architecture. I would really like to do this with another images, more complex, maybe with animal recognition or with complex numbers like Chinese or others. And I have seen that neural networks in the last years have been studied to classify images that contain a certain quantity in a non-symbolic form. And this is the way a lot of animals do arithmetic cognition. So it's important also to study how redundancy modify these classifications in a non-symbolic way. And these were my reference. And they are the two data sets of the characters. Yeah. It's interesting that so you wanted to improve the, the training and it came out worse, but also, I mean, in general, for many applications, more than 0.9, it's very good. But of course, you want it to be as good as possible. And I guess this also reflects that depending on this, the no-free lunch theorems, that very specific on the applications and on your data set, then different parameters or architectures will perform best. So this also suggests that if you're dealing with whatever classification tasks, a good idea is not to say, okay, we will use this method, but to try out different ones with different parameters, and then based on preliminary results, choose a better one, because very probably, let's say, some method that is good for one thing might not be the best for a different one. So yeah, I mean, that's also why we have such a broad variety of computational intelligence methods, because there's no single one that's good in every situation. Yes, I have seen that just changing the learning rate, that is the rate on which the weight of the neural network are updated, yeah, it increased a lot the performance. So I would like to repeat with changing that. Yeah, I mean, people have observed in similar algorithms also the slower is faster effect, in the sense that if you update too fast, then they will kind of like try to adjust to every new training that we give, and then they might not converge to the best weights that would generalize better the data set. And so also the idea of heterogeneity can be applied here, in the sense that if you don't know the precise parameters, then you use like a broad range of parameters, and then you assume that that will give you a better overall performance than if you try to guess just one and always use that parameter. Yeah. Are there any questions online? Okay, so we'll continue on Thursday. If you could try to keep your presentations to 10 minutes, 15 minutes maximum, so that we can have questions as well and feedback, and try to have 5-6 presentations on a Thursday, would be great.
So see you.